go reka koloi ka balloon le go reka koloi ntle le balloon. Mo episode e latelang ya masterclass ke tla be ke le tlhalosetsa phapano gare ga tsona di le 2. Nna ka lebitso ke nna JJ mme ke o mongwe ba rekiši ba Mit-Mak Motors. Re tshwantšhetše ka koloi ya 200,000. Refinance over a period of 72 months. Ka zero deposit, zero residual value. Ka interest rate ya 8%. E ra gore re tla be re patela 3,581 rand per month ya premium over period ya 72 months. Koloi ya gago e tla be e ne le equity ya go lekana le 35%. Meaning gore koloi ya gago at the end of the term it will be worth more or less 70,000 rand. Da o reka koloi ka residual value or balloon payment e ra gore ge o finance ka 72 months ka zero deposit ka 35% residual value or balloon payment o tla be o patela installment ya go lekana 2,850 ka kgwedi, meaning that go ne le 70,000 rands and a 35% equity e tlabeng e šetše mo koloing, meaning that go ne le di advantage le di disadvantage. Advantage ya go reka koloi ka residual value e ra gore o ka kgona go enjoya di privileges tša go patela installment ya fase mme o ka kgona go reka koloi e turang nyana. The disadvantage ya go reka koloi ka residual value e ra gore o tlo gapeletša gore o trade in koloi ya gago or o settle sekoloto sa gago or o ka kgopela banka gore you refinance for another 24 months. Ge o rata se re fetšang go ruta sona gone jajo, kgopela gore o klike mo subscribe button, o klike gape le mo beleng ya rena, re tla go romela content ya rena e latelang.